Okay, good evening all. The lesson that we need to discuss is like we need to start our lesson generating electricity very quickly, and before that I just need to discuss these questions from the previous lesson, static electricity. Okay, question number 1. Mention 2 instances where static electricity charges are used. Yes, can you tell me 2 instances where the static electricity we learn that pluses and minus, so which will like when we rub some surfaces against, it will create static electricity actually. So when you rub 2 things, 2 matters basically, උනාහරි දෙකක් අපි එකට අතුල්ලද්දි සමහර ඒවා electrons දෙනවා, some are releasing electrons and some are collecting the electrons. එතකොට electron අඩු වෙන තැන plus වෙනවා, electron වැඩි වෙන තැන minus වෙනවා. These electrons are small particles in atoms, right? Okay, these are minus charges. Some are becoming, then some are devices minus devices, minus charge, some are devices plus charge, So that is the electricity concept. I think you can remember that we were doing this using PHET simulations. Here, static electricity we just discussed using this. Hope you can remember balloon and rubbing that in a shirt or cloth. When you rub this against this cloth interface, you can see these negatives are collected in one side and positives are collected in one side. Thereby, after certain time, after rubbing this certain time, so you can see it attracts to the negatives and positives attract, and basically negatives and negative repel. Negative and positive used to attract. So that we have learned as static electricity. The static electricity we did. If you want to do the simulation and practice it again, and here's the link. You can follow the link and do this to practice. Okay. Then we have learned about that phenomena. Last day. I'm asking this now. The question is basically asking 2 instances where the static electric charges are used. Yes, the static electricity charges used in instances dekak. Can you tell me? You need to talk. When using printing devices. Sorry. In radios. So. When we take a picture of. Picture of what? When we take a print of a picture. Static electricity. Picture ka ganit dona wenawada? Photocopy machine. Yeah, you can. When you take a printout of a picture, maybe like photocopy machines, printers, AK collator, dust or static electricity in that. Photocopy machines, printers. That is correct. Any other thing? Radios. Radios, how? Yes, capacitors. Capacitors, capacitors. Capacitors are using this here. Capacitors for charging uses static electricity, right? Capacitors and also dust cleaners. Dust clean karana use karna. Ink spraying. Ink sprayer karana use karna. Toners, printers are used karna. These are the places where the static electricity is used. Okay. Then the next one. A student having PVC rod charged by the rubbing with pieces of thread. He bought a glass rod rubbed with the silk towards the PVC rod.
the PVC rod was repelled. Repelled can attraction again, repulsion. It is basically pulling away. It's not attracting, the reverse of that. Okay. Why is the reason for the repulsion of PVC rod? Why PVC rod is repulsion? Repulsion, why there is a repulsion? I repel une. Yes, what can be the reason? Because they are like charges. Yes, they are like Charges. Like charges means like they both charge in the same. Like so, like poles or like poles, unlike poles. Like there are two things. Ekama charge it, like positive and positive will repel. Negative and negative will repel. Right? But positive and negative will attract. Here the repulsion is because same or like charges. Right? Like charges can depend on charge. Ekama positive, negative. Okay, what type of static electric charge occur in the PVC rod? Is it positive or negative? Positive. Yes, it is basically it can go positive. The reason is this, like okay. Normally, this when you are rubbing this against, mostly this like glass like thing, polyester, these are getting like mostly it will get positive charges when you're rubbing against, but so may positive එක තව එක අනිත් එක negative වෙනවා. හරි. දැන් මේ අපි ගන්න ඕන අර උදාහරණයකට අපිට ගන්න පුළුවන් glass and so glass and silicon or polythene will attract. IE attracted because glass has a higher current to be positive. PVC. So likewise, we need to see how it is charged. Basically, this make a glass and PVC. So basically, the repulsion can happen because of the positive charge. Mainly when positive charge එක rub කරන material එක මත රඳා පවතිනවා. It always depend on how you rubbed against. Okay. So then අපි මෙතන plastic can මොකක්ද plastic. Here you can see the here plastic and glass. Here glass, plastic, repulsion. Because the positive and negative charges. Like charges and repel. And so here, but here you have so different scenario. Student hung a PVC rod charged by the rubbing with a piece of thread. He brought glass rod rubbed with the silk toward the PVC rod and it was repelled. Here two scenarios, those are not same type but different type, but still can have like charges. Okay. Electrical circuit prepared by a student given in figure 2.16. The indicator of the millimeter deflects when terminal X is connected. Terminal X connected point A walata. Circuit complete. When you connect this, connect circuit complete, making current. This will indicate that there is a current. So then, when X is connected to B, it was make a method in Galavala B will connect. Then also, the indicator deflected again, make I deflected. Clarify the above observation. I may A to connect and a deflect, B to connect with the I deflected. What's the reason? Yes, what is the reason? Any clarification? Because when we connect to A, the capacitor is charged, and when we connect it to B, the current from the capacitor make it deflect. Yes. When you connect it to A, the capacitor will charge and there will be a current going through the capacitor that will be indicated there. When you connect it to point B, the charged capacitor will release the current back to the circuit because this circuit is also complete.
දැන් charge වෙච්ච capacity එක මේ පාර current එක දෙනවා මේ bulb එක පත් වෙනවා. Because of that reason also this. But this is the second one will be temporary. Second one ගොඩාක් වෙලා තියෙන්නේ. ඒක ටක් ගාලා bulb එක පත් වුණ හැටි current එක අයින් වෙලා යනවා. That is the nature of capacitor. Capacitor එකට ගොඩක් වෙලා current එක තියාගන්න බෑ. Okay, another observation. The bulb will light up. Bulb එක light up වෙනවා. ඒක එකක්. තව එකක් කියන්න පුළුවන් අපිට ටික වෙලාවකින් මේ current එක අයින් වෙලා යනවා කියන්නේ. That is also another thing. After small amount of time, you can see that the milliammeter will preset. Okay, that's it. Let's move to the next lesson now. Generation of electricity. Okay, here I would like to continue from the previous lesson in grade 6, where we have learned the law of conservation of mass as well as the law of conservation of energy. අපි එහෙම දෙකක් නිකමට කතා කරා කලින් grade එකේදී. හැබැයි හරියට ඉගෙන ගන්න නැහැ මේක ඉගෙන ගන්න නැහැ. හැබැයි මේක දැනගන්න ඕන ඕගොල්ලෝ. You need to know this, that energy cannot be created and it cannot be destroyed as well. ශක්තිය අලුතෙන් හදන්නත් බෑ. තියෙන ශක්තියක් විනාශ කරන්නත් බෑ. You cannot destroy energy. වාට ශක්තියක් විනාශ කරන්න බෑ. And you cannot create a new energy. අලුතින් ශක්තියක් හදන්නත් බෑ. හැබැයි but still you can convert the energy. ශක්තිය පරිවර්තනය කරන්න පුළුවන් තව ශක්තියකට. That can happen. Energy can be transformed. But energy cannot be created. Energy cannot be destroyed as well. ඒක මේවා වලටත් බරටත් අදාළයි ස්කන්ධය සහ බර ගැන කතා කරා. Like in a matter also, you cannot create a new matter and you cannot destroy it as well in a certain, when there is a reaction, මොකක් හරි reaction එකක් වුණාම ඒ ප්‍රතික්‍රියාවට සහභාගී වෙන කට්ටිය සහ අවසානයේට හැදෙන කට්ටිය සමාන බරකින්, ඒ කියන්නේ බර වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රතික්‍රියාවට එකතු වෙන කට්ටියම තමයි වෙන වෙන අය හැදුනට අවසානයේ ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ දෙගොල්ලන්ගේම බර සමානයි. දෙපැත්තෙම it will have same mass. That is law of conservation of mass. Law of conservation energy says that this energy cannot be destroyed or created, can be transformed. Okay, electricity is a form of energy. Electricity කියන්නේ විදුලිය කියන්නේ ශක්තිය. මේ විදුලිය ශක්තියක් විදිහට අරගෙන ගොඩක් උපකරණ අපේ ගෙදර වැඩ කරනවා. Can you give me few examples for the equipments using electricity? Current එක use කරන equipments මොනවද ගෙදර තියෙන්නේ? Can you tell me? Clock. Don't read the book. Okay, clock, I agree, but don't just read the book. Just tell by thinking. Refrigerator. Fan. Current එකට අපිට ගහන්න පුළුවන් refrigerator, fridge එක. තව? Yes? Fan. Fan. Okay. Blender. Sorry? Blender. Monitor. No, sir. Blender. Blender, correct. Computer systems. Computer systems, correct. කොච්චර තියෙනවද නේද? We are using rice cooker, mobile phone නේ. Your mobile phone which use a battery. Battery එකක් use කරන mobile phone එක. Computer is sometimes it is a The bulbs. bulbs. Okay. Refrigerator. Irons. Bulbs, iron, blender, washing machine. Correct. There are a lot. There are a lot. Okay. They are using different forms of energy, even electricity. There are different methods. Electricity තමයි use වෙන්නේ. හැබැයි ඒවා විවිධ ක්‍රම බලන්න ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. බැටරි වලින් ගන්න පුළුවන්. One thing is battery. Another thing can be like, it can be a dry cell. Dry cell battery එකක් වෙන්න පුළුවන්. The dynamo. Really cautious. Dynamo එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ generate කරලා ගන්නවා. It can be a dynamo. It can be a generator. Generator එකක් වෙන්න පුළුවන්. It can be hydropower. It can be solar powered. Solar සූර්යයෙන් වෙන්න පුළුවන්. ජල විදුලියෙන් වෙන්න පුළුවන්. It can be fuel powered. ඉන්ධන වලින් වෙන්න පුළුවන්. වාහනයක් නම් ඉන්ධන වලින්.
ඒත් විදුලිය තියෙනවනේ වාහනය ඇතුලේ. ඉන්ධනවල. එක විදියට අපිට මේ විදුලිය නිපදවා ගන්න පුළුවන්. We can produce energy in different methods. Domestic supply, yes. ගෘහස්ත විදුලිය, නේද? Domestic current supply, all these are correct ways how we can produce energy. Okay, so let's move to small interactive one again. This time I'm going to use this, okay, this setup. I'm going to reset this. I will send you the link. Please go through the link first and load this into your web browser. Make a load karagan with it. Okay, I hope that it is loaded now. Let's go to the introduction. And you can see different things here, right? So I'm just referring to the instruction, the introduction first. And you have iron, brake, like water, olive oil, energy symbols. You can display like this. You can link heaters. You can display. And then let's put water. Like when you heat, right? When you heat this, what will happen? In a certain temperature, this will like basically you can see it will indicate that the temperature is rising. And when you increase that, it will indicate this here. Let's see the energy symbol, and you can see here energy is added, and what pay now make a wash pay now loud pay now done. You can see when energy is produced, like it will be the heat. තාපයෙන් ලබා දෙන එනර්ජි එක වතුරට ලැබිලා වාෂ්ප විදිහටත් මේ එනර්ජි එක යනවා. ඒතර වාෂ්පවල එනර්ජි එකක් තියෙනවා. You can see that. The steam has energy. We are going to use that, right? ඊළඟට අපි ඒක use කරන්න යන්නේ. Let me keep this here. And let's use olive oil. Olive oil එච්චර ඉක්මනට වාෂ්ප වෙන්නේ නැහැ අර වතුර තරම්, but still you can see after certain time it also generate the energy. And now it generates energy. At certain temperature it will happen. And you can see the temperature also. It's a very high temperature. Temperature of this one, it's not that high. Actually, you can keep the temperature like the measurement there and like increase this and see whether in which temperature is it releases the energy. Okay, now you can see it's half away and it's releasing the energy. It's half away here, but releasing the energy. So let's remove it here. For olive oil, let's keep it. Now it's half, but it's not releasing the energy. But you can see when I increase this in certain temperature, it produces steam. Not yet, not yet, not yet, not yet.
Still some energies there, but not, you can say, how in this temperature it releases. It depends on the like state, like එක අපි යොදා ගන්න දේ මේ ද්‍රව්‍යයෙන් ද්‍රව්‍යයට වෙනස් වෙනවා. සමහර ඒවා ගොඩාක් වාෂ්පශීලී ඉක්මනට වාෂ්ප වෙනවා, සමහර ඒවා එහෙම නැහැ. Okay, let's use something like a brick. Okay, let's increase the heat. You can see energy is like basically stored there. You can even see the temperature. Just keep adding the temperature, keep adding the energy. Still nothing released. Very small amount is released there. But when temperature is getting high, it will start releasing the energy. එයා තාපය විදියටම රස්නේ විදියටම තමයි එනර්ජි එක පිට කරන්නේ. ගොඩක් රත් කරනකොට රස්නේ විදියටම තමයි ගොඩක් වෙලාවට යන්නේ. දිය වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වයේදී දිය වෙන්නේ නැහැ නේ. ඒකයි. දැන් මේක ගන්න අයන්. ඒවත් එහෙම තමයි. රත් කරද්දී ඒ තාපය නැත්නම් රස්නේ උෂ්ණත්වය කියන දේ එයා එනර්ජි එකක් විදියට දෙනවා, but still it's not melting and giving steam. අර වගේ වාෂ්ප වෙන්නේ, it's not producing gas, but still it's releasing the energy in some other formats. If you want to compare them together, you can compare කරන්න ඕන නම් you can put this water into one, and then olive oil into another one, then link the heaters link karla. You can put the here you can put something like test. You can put another one here and see the temperature. Let's see the temperature. I'm going to make it easy. You can see how it is raising and how energy is collected and which is going to release more energy and what time it releases the energy. You can compare. Now you can see water releasing its energy, but olive oil is not releasing energy that efficient. That's the thing. Okay, likewise you can compare them too. Okay, do this and you will get an idea about how energy is collected and how energy is released. I said that energy can only be transformed, cannot be created, cannot be destroyed. ශක්තිය හදන්න බෑ, විනාශ කරන්න බෑ. හැබැයි වෙනත් වර්ගයකට වෙනත් ශක්තියකට පරිවර්තනය කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි අපිට තියෙන දේ. Different form of energies are there, we can transform among them. Okay. If you're done, please tell me. While I'm I can move to the next. Next is basically the systems. You can click on the systems. Systems then maybe an intro again systems. Just click on the systems. And I will give you 2-3 minutes to you to test this. You can change the sources. මේවා වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේ මැද්දේව වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ අයින්තමට තියෙනවා වෙනස් කරන්න පුළුවන්. Okay, I will send the link again for those who have not received the link. Link එක හම්බුනේ නැති කට්ටියට මම ආයෙ link එක එවන්න. මේක කරලා බලන්න. Please do that and let me know the conclusions. මම questions අහනවා. එතකොට ඔයාලා කියන්න ඕන ඔයාලගේ conclusion එක.
The first thing is that you can see, okay, here the water you can use, okay, I'll keep water as it is. Let's change it later. Change. Let me start the vehicle slowly. And you can see he's riding, he's paddling the vehicle, he's paddling the bicycle. And you can see a slight increase of the temperature. So this energy is called kinetic energy. මෙයාගේ එනර්ජි එකට අපි කියනවා kinetic energy, චාලක ශක්තිය. හරි, ඒ චාලක ශක්තිය යට මෙයා රෝදේ කරකවනකොට එන එනර්ජි එක තමයි පුතේ වෙන ෆෝමැට් එකකට ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වෙලා මෙතනදී heat උෂ්ණත්වය. හරි, මෙයා රෝදේ කරකවනවා, ඒක ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වෙනවා heat එකට, උෂ්ණත්වය රස්නේ වෙනවා. මෙතන ඒ හින්දා වතුර රත් වෙන්න ගන්නවා. මෙතන තියෙන ජෙනරේටර් එකක්. This generator is transforming this kinetic energy to heat energy. Actually, then mama කියවන energy එක හදන්න බෑ කියලා. Where this energy is produced? මේ energy එක හැදෙනවද නැත්නම් මෙයාටත් වෙන කාගෙන් හරි එනවද? How this kid get the energy? Yes. ටිකක් වෙලා මේක පදිද්දි ඔක තේරෙනවා. ඔන්න මම මෙයාගේ පොඩක් ස්පීඩ් එකම වැඩි කරලා පදින්නම්. Actually, you can see it's slowing down. චුට්ටක් වෙලා නම් උෂ්ණත්වය නම් අර පැත්තේ වැඩි වෙනවා. But here it's slowing down and it says, and then on rasne වැඩි වුණා. හැබැයි here there is a message appearing, feed me. එයා කියනවා මට කන්න දෙන්න කියලා. ඒ ටිකක් වෙලා ගියාම ඔයාගේ එනර්ජි එක ඉවරයි. නේ? Therefore we will be getting hungry. ටිකක් වෙලා ගියාම ඔන්න අපිට බඩගිනි වෙනවා. Why we are getting hunger? What is the reason for hunger? Yes, because we are not having enough energy. නේද? අපිට ඕන තරම් ශක්තිය නැහැ. ඒ හින්දා අපි එළියෙන් කෑම කන්න ඕන. Okay, when we eat, what will happen? අපි කනකොට කොහොමද අපිට ශක්තිය එන්නේ? Yes, how we get energy? When we eat, දැන් මේක නැවතිලා තියෙන්නේ because not having energy. මෙයාට මේක පදින්න බෑ, ශක්තිය නැහැ. ඒ හින්දා පණ නැතුව ඕන දැන් නැවතිලා තියෙන්නේ. ආ ඉල්ලනවා කන්න. කන්න දුන්නොත් ආයෙ මෙයාට පදින්න පුළුවන්. Okay, how this energy, how he get energy through the food? කෑම වලින් එයාට එනර්ජි එක එන්නේ කොහොමද? කෑම වල එනර්ජි එක තියනවාද? Yes. Yes. කොහොමද කෑම වලට එනර්ජි එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? By sunlight. By sunlight. One side is correct. සමහර වෙලාවට එයා කන්නේ පලා වර්ග නම් sunlight. ඉරේලියෙන් තමයි පලා වර්ග වලට එනර්ජි එක ආවේ කොහොමද? ඉරේලිය උරාගෙන when sunlight is there, these plants, green plants are doing photosynthesis. ඉරේලිය තියෙනකොට මොකද කරන්නේ? ඉරේලිය තියෙනකොට plants photosynthesis, ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරලා එයාලා කෑම හදනවා. ඒතර ඉරේලිය තමයි ශක්තිය. ඉරේලියෙන් තමයි ශක්තිය ඉස්සෙල්ලාම එන්නේ. ඒව ගන්නවා ගස්. ගස් වල තියෙන කොළ මොකද කරන්නේ? මේ ඉරේලිය ශක්තිය උරාගෙන එයාලා ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරනවා. It will do a process called photosynthesis. Prabha translation again, photosynthesis. By photosynthesis process, it will produce food. එකෙන් එයාලා කෑම හදනවා. ඒ හදන කෑම ඉස්සෙල්ලාම ශාක පත්‍රවල තියෙනවා, ගස්වල කොළවල. ඊට පස්සේ ඒවා කඳ දිගේ ගිහිල්ලා මුල් වලට, අතු වලට, රෙට් මේට යනවා. ඒවා පළතුරු වල ස්ටෝ වෙනවා. අලවල ස්ටෝ වෙනවා. කොළවල ස්ටෝ වෙනවා. නේද? ෆෘට්ස් වල ඒ වගේම මේ රූට්ස් වල ස්ටෙම් එකේ කඳේ ස්ටෝ වෙනවා. දැන් උග්ගස් වගේ නම් කඳේ ස්ටෝ වෙනවා. හරි. අර්තාපල් වගේ නම් කඳේ ස්ටෝ වෙනවා. හැබැයි කැරට් බීට් වගේ නම් අලවල ස්ටෝ වෙනවා. බතල වගේ නම් අලවල ස්ටෝ වෙනවා. කොළවලත් ස්ටෝ වෙනවා. සමහර ඒ වගේ කොළවලත් ඒ එනර්ජි එක ස්ටෝ වෙනවා කෑම විදිහට. එතකොට පත්‍රවල ස්ටෝ වෙනවා වගේම කඳේ ස්ටෝ වෙනවා වගේ මුල් වල ස්ටෝ වෙනවා. සමහර ඒ වගේ ෆෘට්ස් හැදෙනවා. නේද? ඔය අඹ වගේ මේ ෆෘට්ස් හැදෙනවා. ඒ ෆෘට්ස් වලත් ස්ටෝ වෙනවා. එතකොට දැන් මේ සූර්යාලෝකයෙන් ඉරේලියෙන් ආපු එනර්ජි එක, the energy that the plants got from the sunlight stored in everywhere. එයා හැමතැනම ස්ටෝක් කරනවා. ඒ කියන්නේ අඹ ගහක් නම් ෆෘට්ස් වල ස්ටෝක් කරයි. අන්නාසි ගහක් නම් ෆෘට්ස් වල ස්ටෝක් කරයි. රම්බුටාන් ෆෘට්ස් වල ස්ටෝක් කරයි. උග්ගස් සුගකේන් නම් කඳේ ස්ටෝක් කරයි. කැරට් බීට්ස් නම් අලවල ස්ටෝක් කරයි. ඔය කොහේ හරි ස්ටෝක් වෙනවා. අර සූර්යාලෝකයෙන් ආපු එනර්ජි එක. ඒවා අපි කනකොට ඔන්න අපිටත් එනර්ජි එක එනවා. අපි මේවා මේ food burn කරන oxygen අරගෙන we will burn this food using oxygen.
අපි මේ ආහාර මොකද කරන්නේ? කෑවට පස්සේ නිකන් ඉන්නේ නැහැ. ඒකේ බඩේදී ආහාර ඔක්සිජන් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරලා ශක්තිය හදලා දෙනවා. ඔන්න ඉරේලියෙන් ආපු ශක්තිය කෑම වලින් ආව අපිට ඒ කෑම වලින් එන ශක්තිය අපි ප්‍රයෝජනෙට අරගෙන අපිට පුළුවන් බයිසිකලේ පදින්න. ඒතර බයිසිකලේ තියෙනවා කැරකෙන හින්දා ශක්තියක්. ඒ කැරකෙන හින්දා එන චාලක ශක්තිය that energy will be transformed to the generator එකෙන් transform වෙනවා heat එකට මේ වෙලාවේ උෂ්ණත්වයට. ඒකෙන් තමයි මේ වතුර එක රත් වෙන්නේ. කොහොමද? යන දුරනේ. නිකයි මම කිව්වේ එනර්ජි එක හදන්න බෑ විනාශ කරන්නත් බෑ. ඉරේලියෙන් ආපු එනර්ජි එක වතුරේ රත් වෙන එක දක්වාම ගමන් කරනවා. නැත්නම් තව වෙන්න පුළුවන් මෙහෙම. ඉරේලියෙන් එන එනර්ජි එක plants වලින් ගන්නවා. Okay, plants will take energy. Then what will happen? මේ plants කනවා සමහර සත්තු. දැන් ඔය ඉන්නේ එළුවෝ, හාරාකුන්, ඔය එක සත්තු මේ ශාක ආහාරයට ගන්නවා. සමහරවිට අපි මොකද කරන්නේ? අපි මේ සත්තුන් ආහාරයට ගන්නවා. We are heterotrophic නේ. අපි මේ autotrophic නෑනේ. අපිට ආහාර නිපදවා ගන්න බෑ. එහෙනම් අපි විෂම පෝෂි. අපිට වෙන්න පුළුවන් ගස් වලින් ආහාර ගන්න නැත්නම් සත්තුන්ගෙන් ගන්න. එහෙම වෙන්න පුළුවන්. this food chain අහලා තියෙනවනේ ආහාර දාම food chain. ඒ කියන්නේ food chain එකේ ගහක් ඉන්නවා. අපි හිතමු මෙන්න ගහක් තියෙනවා. මේ ගහේ තියෙන කොළ ටික කනවා මොකෙක් හරි අපි හිතමු ගහේ තියෙන කොළ ටික කනවා මොකෙක් හරි සතෙක්. අපි උදාහරණයක් විදිහට ගමු මේක කනවා පණුවෙක්. හරි. මේ චූටි පණුවව කනවා සමහරට කුකුලෙක්. එතකොට කුකුලෙක් හිකලෙදම මෙයා මේ පණුවව කනවා. එතකොට මොකද කරන්නේ අපි කුකුලව කනවා. right? ඒ වගේ එනර්ජි එක ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වෙනවා. හරි. එතකොට ගහෙන් පණුවට පණුවගේ කුකුලට කුකුලගෙන් අපිට. So this can be from the worm to chicken to us. This also can be possible. නේද? අපි කෙලින්ම plant එක කනවා වෙන්නත් පුළුවන්. We are depending on the plant or we are depending on some other flesh. Anyway, we will get the energy. අපි දැන් මෙයාට feed කරමු. මෙයාට කැම දෙමු. When feeded, you can see he's riding the bicycle again. That bicycle will rotate the wheel. That will generate the kinetic energy. That kinetic energy is transformed to heat. Therefore, this will heat. That is one method. Kinetic energy cannot make a karana. Another way of doing this is hydropower. Jalaviduliya. Hydropower. Jalashawala hemati. Jalashawala jale egatu karala. Ussatanakin nam pallahata දාන. ඒ පල්ලයට දානකොට මේක කරකවන්න පුළුවන්. You can rotate the generator. එහෙමත් කරකවන්න පුළුවන්. ඔන්න ඒකෙනොත් then this hydropower උස තැනක ඉඳන් වැටෙන්න ඕන. දියැලක් වගේ උස තැනක ඉඳන් නැත්තම් අපි ජල විදුලි බලාගාරයක් හදලා ජලාශයේ ඉඳන් උස තැනක ඉඳන් බිමට වටනවා. ඒකෙන් අපිට මේ ජෙනරේටර් එකක් ටර්බයින් එකක් කරකවලා ඒකෙනොත් අපිට එනර්ජි එක හදාගන්න පුළුවන්. Now the energy stored in water will become kinetic energy and that will finally become the heat energy. ඔන්න තව ක්‍රමයක්. Another thing is this. This is heat energy. ඔන්න මෙතනත් වෙන්නේ වතුර රත් කරනවා. වතුර රත් කරනකොට heat energy එකක් එනවා. ඒ රත් වෙන වතුර වලින් ජල වාෂ්ප හැදෙනවා. එතන වාෂ්ප බලයෙන් මේක කරකැවෙනවා. The steam basically rotate this generator. එතන ඒ කරකැන generator එකෙන් current එක හදනවා. ඒ current එකෙන් මොකද වෙන්නේ? This current will transform to the heater and heater will the රත් වෙච්ච වතුර එකේනොත් තව වතුර එකක් රත් කරන්න. රත් වල වතුර තියෙන energy එක steam විදියට යනවා. That is basically the steam is converted to by generator. It will be converted to kinetic energy. It will be converted to electricity and finally it will heat this water. That can even happen. So see the possibilities. Then the kochchara deva puluwan. Okay, that is another thing. And another thing is sunlight. Sunlight directly ganna puluwan. Habai sunlight වලින් මේක කරකවන්න බෑ. Wind ganna puluwan, හුළඟෙන් මේක කරකවන්න පුළුවන්. Those are the possibilities. Sunlight වලින් කරකවන්න බෑ. If it is sunlight, we need a solar panel. හැබැයි clouds වැඩි වෙද්දී, if there are clouds වැඩි වෙද්දී solar panel එකට ඉරේලිය වැටෙන්නේ නැහැ. දැන් energy එක එන්නේ නැහැ. Clouds අඩු වෙද්දී solar panel එකට ඉරේලිය වැටෙනවා. වගේම current එක produce වෙනවා. That current is converted to heat energy and it can heat this
water. That is another possibility. And this energy can be consumed by a bulb, a CFL bulb, or a fan even. You can rotate a fan. May energy can fan එක කරකවන්න පුළුවන්. Bulb එක පත්තු කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ සූත්‍රිකා පහනක් පත්තු කරන්න පුළුවන්. වතුර රත් කරන්න පුළුවන්. කොච්චර දේවල් කරන්න පුළුවන්ද? Electricity you can do many things නේ. එතකොට මේකෙන් හදන electricity එකනත් පුළුවන් පුතේ එහෙම. වාෂ්ප වලිනුත් අර මේක කරකව ගන්න පුළුවන්. මේකෙන් එන ඒවා electricity වෙලා ඔන්න කරකව. එතකොට මේ පැත්තේ ජල විදුලිය ආවොත් හයිඩ්‍රෝ පවර් ආවොත් ඒ හයිඩ්‍රෝ පවර් වලින් මේක කරකවලා ෆෑන් එක කරකව ගන්න පුළුවන්. that is another. ඒ වගේම kinetic energy මේ ළමයා bicycle පදින එකෙන් එන kinetic energy කියනවා අපිට අරක කරකව ගන්න පුළුවන්. all are energy formats. okay. ඒකයි මම මේක තනියෙන් කරන්න කියලා කිව්වේ. do this and energy symbols you can show and do this. See how energy transforms into the different formats. The මේ බලන්න transform වෙන formats ගොඩ. මෙයාගේ ඇඟේ තියෙන කොළ පාට එනර්ජි එක ඒක transform වෙනවා kinetic energy එකට. ඒ kinetic energy එකෙන් තමයි කැරකෙන්නේ. ඒක electricity එකට විදුලියට transform වෙනවා. ඒක තමයි නිල් පාට energy එක. That will be again this light gray color. That is where again the kinetic energy is. මෙතන පේනවා. E කියන්නේ mechanical energy, kinetic energy. This blue color is electricity. This red color is thermal. Green color is what? Green color E එක මෙයාගේ ඇඟේ තියෙන chemical energy. These are forms of energies. Okay, with that you have now a clear idea about how energy is generated. And electricity is one energy format which can be generated. And we discuss about these equipments. Then we saw how this energy can be generated. Different forms are there. මේ battery වල වෙන්නේ chemical reaction එකක් පුතේ. මේ dry cell වල වෙන්නේ chemical reaction එක. මේවා කැරකිලා හැදෙනවා. මේකේ chemical reaction එක. This is sunlight. So we learn different formats as well. And finally, we need to know about what is this dry cell. Battery එකක් මොකද්ද? battery එකක් ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ? That we need to learn. What is inside a battery? Battery එකක් ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ? So let's analyze that now. Before we wind up the lesson, let's analyze that one. That's also. So here inside a dry cell. So you can actually name this. What පුළුවන් මේ නම් කරන්න මේ dry cell එකක් ඇතුලේ තියෙන ඒවා. Here you can see not this. Okay, this is a good thing. මේකේ තියෙනවා carbon rod එකක්. Carbon කූරක් තියෙනවා. මේ carbon කූර තමයි මේකේ ධන එක වෙන්නේ. This carbon rod is the positive. Or we call them. This is basically cathode. ධන එක අපි කියනවා cathode කියලා carbon. This is carbon. Carbon rod. Carbon rod එකක් තමයි තියෙනවා. cathode එකට තියෙන carbon කූරක්. ඒක වටේට තියෙනවා here you can see here graphite or carbon rod. Graphite rod එකක් තමයි මෙතන පල්ලෙහා තියෙනවා පුතේ මේක ඕනේ නැහැ. This is graphite rod, that is the cathode. Anode is the sink. Sink case එක මේක ගිල්ලලා තියෙන. Sink case එකක් ඇතුලේ තමයි මේක දාලා තියෙන්නේ. මේ sink පාවිච්චි කරන්න පුතේ බැලුන් පුළුවන් බැලුන් වලට යවන්න. Hydrochloric acid එක sorry මේ hydrochloric නෙමෙයි මොනවද මේ sulfuric acid තියෙනවා battery acid කියලා කියන්නේ. If you use battery acid and may sink චූටි කැලි වලට කඩලා මේ battery acid වලට දැම්මම this zinc and H2SO4 sulfuric and zinc will produce hydrogen gas. You can collect that hydrogen gas in a balloon and that balloon is lightweight, therefore it will go to the sky. කරලා බලන්න. පරණ බැටරි ගන්න. පරණ බැටරි වල මේ තියෙන වටේ තියෙන zinc චූටි කතුරකින් කපලා අරගෙන මේ බෝටල් එකකට වීදුරු බෝතල එකකට දාලා ඒකට දාන්න battery acid. හැබැයි battery acid ගන්නකොට පුතේ මේ තාත්තා හරි අම්මගේ හරි help එකක් ගන්න. මේ battery acid is somewhat dangerous. So you can take that battery acid and mix battery acid with this zinc. Zinc with battery acid. මම පෙන්නන වීඩියෝ එකක් අපි steam එකේ කරනවා සාමාන්‍යයෙන් මොකක් practicals විදියට. I will show you a video because like we are doing online.
then battery acid and this zinc will react and it will create hydrogen gas. Okay, in this zinc, what will happen to this zinc will basically, there will be a reaction with this paste of magnesium here, what is this? There is like MnO2 manganate and as well as this ammonium chloride paste. Make product වැඩිය make ගොඩාක් මේ dry dry කිව්වට හැබැයි මේක පොඩි wetness එකක් තියෙනවා. මේ දෙකේ reaction එකක් වෙනවා. There will be a reaction and that will produce electrons. ඒතර electrons sink වල වැඩි. මේ වැඩිපුර තියෙන electrons ටික මෙතන ඉඳලා මෙයා electrons වලට කැමති ධන අග්‍රයට නැත්නම් මේ graphite rod එක දක්වා ගමන් කරනවා. ඔක තමයි current එකක් කියලා කියන්නේ. When you connect a device, මේකට මොන හරි wire එකක් connect කරාම වෙන්නේ sink වල තියෙන electron ඍණ ආරෝපණ ධන ආරෝපණ ළඟට යන්න කැමතිනේ. sink වල තියෙන electron ඍණ ආරෝපණ මේ wire එකක් දිගේ මේ පැත්තේ තියෙන carbon rod එක දක්වා ගමන් කරනවා. That is what happening. Okay, we will do that next day today. I will stop from here for today and good night. See you all next week. Good night, sir.